Yeah, good morning everyone. Welcome to another video session. So today we are going to discuss about more detail in inheritance concept. Okay. So yesterday we have, but not yesterday, but the previous class we have learned about inheritance. Okay. So we have seen the small example how the inheritance works. Okay. So today we are going to cover types of inheritance. That means inheritance, we have another different types of inheritance. Okay. So basically, what is an inheritance? Again, I just want to brush up the concept. So what is inheritance? Inheritance is nothing but acquiring the properties from the base class. Okay. So if you have a base class, then if you have a derived class, okay, so derived class will be having all the properties of the base class, like we been born to our parents, so we acquire some properties from our parents. So similarly, in programming also, when you have written a class, then you have another class, so that another class can acquire the properties of the previous class. Okay, that is basically called as an inheritance. Okay, so the general meaning of inheritance is acquiring the properties of the parent class. పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి మనకి ఏమన్నా ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి అంటే ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకున్న యాట్రిబ్యూట్స్ కానీ వాళ్ళకున్న కొన్ని లక్షణాలు కానీ మనకు వస్తాయి కదా. సో సిమిలర్లీ హియర్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ there are so many classes derived. Okay, there are so many classes are implemented in programming, but in some cases there are classes which are acquiring the properties of the another class. Okay, so at that time we use a concept called inheritance. Inheritance అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. As you see in the definition, inheritance makes use of reusability. Okay, this also I have mentioned in the last class. Inheritance, especially what is the use of inheritance, is making the reusable concepts. Okay, so we are reusing the concepts, or we are reusing the uh, same code that are implemented in the previous class. Okay, so you can see the definition, second definition here. In inheritance, the child class acquires. So in inheritance, the child class acquires the properties, can access all the data members and functions defined in the parent class. అనే ప్రాసెస్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. Okay. So in Python, a derived class can inherit the base class by just mentioning the base in bracket after the derived class name. Okay. Then how can we achieve this inheritance? Sir, మరి పైన క్లాసు దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, కింద ఉన్న క్లాసు దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మరి కింద ఉన్న క్లాసు పైన ఉన్న క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ, దాంట్లో ఉన్న డేటాని, దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని అన్నింటినీ కూడా కింద ఉన్న క్లాస్లో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్? ఏం చేయాలి? దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ కోడ్ మనం రాయాలి. ఆ స్పెసిఫిక్ కోడ్ ఎలా రాయాలి అంటే, in the last session I have explained you for the syntax of inheritance. Okay, but forget about the class అది మనం విన్నామో వినలేదో. ఓకే, బట్ నౌ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ inheritance concept. So this is the derived class and this is the base class. Okay, and both should be classes. The thing we need to keep in your mind is both should be classes. రెండు కూడా క్లాసెస్ అయి ఉండాలి. పైన క్లాస్ ఉండాలి, కింద క్లాస్ ఉండాలి, అంటే క్లాసెస్ రెండు ఉండాలి. సో కింద ఉన్న క్లాసు పైన ఉన్న క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక అప్పుడు అది పాసిబుల్ అవుతుంది. బికాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, it is not applicable in between the methods. So you try to observe the difference between methods and classes. Class అంటే ఏంటి, మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఈ డిఫరెన్సెస్ మనకి లైట్గా తెలియాలి. ఓకే, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ class and a method,
Okay, all these differences we need to know, right? Okay. So this is the basic representation. So derived class should acquire in the properties of the base class. Okay, then how can we write a statement in program? Program లో మరి ఈ statement ని ఎలా రాయాలి సార్ అంటే you can see the syntax here. Class derived, ఓకే. సో ఫస్ట్ క్లాస్ వర్డ్, క్లాస్ అనే కీవర్డ్, ఆ తర్వాత డిరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్, అంటే కిందన్న క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి, ఆ పేరు, దాని పేరు హైఫన్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? సో క్లాస్ డిరైవ్డ్ అంటే క్లాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క పేరు బ్రాకెట్లో బేస్ క్లాస్ యొక్క పేరు, జస్ట్ ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ రాస్తే we can acquire the properties of the base class. సార్ మరి వన్ ఆర్ మోర్ బేస్ క్లాసెస్ని కూడా మనం ప్రాపర్టీస్ ఎక్వైర్ చేసుకోవచ్చా? అది కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ బి డన్ విత్ దిస్ సింటాక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర మనం దీని గురించి నేర్చుకున్నాము. సో ద బేసిక్ సింటాక్స్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ రాసి బ్రాకెట్లో బేస్ క్లాస్ పేరు రాస్తే సరిపోతుంది. Okay, so let's see with an example. Animal, class animal. I have defined a class called animal. In that animal class I am using this statement. Okay, what is this? ఒక మెథడ్ ఇది ఆర్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు. డెఫినేషన్ స్పీక్ అనే ఒక మెథడ్ రాశాను, బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్ అని రాశాను, దాంట్లో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యానిమల్ స్పీకింగ్ అని రాశాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దాకా ఒక క్లాస్, ఇక్కడ దాకా ఒక క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ పేరేంటి? యానిమల్. ఈ క్లాస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంది, దాని పేరు స్పీక్. ఓకే, ఆ స్పీక్ అనే మెథడ్లో లోపల ఏం రాసాం? ప్రింట్ యానిమల్ స్పీకింగ్ అనే ఒక సెంటెన్స్ రాసాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ప్రింటింగ్ యానిమల్ స్పీకింగ్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బేస్ క్లాస్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ క్లాస్. అంతే కదా, దీన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అని అంటారు. సార్ ఎలా అంటారు పేరెంట్ క్లాస్ అని? ఏదైతే పైన ఉందో దాన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అంటారు, ఏదైతే కింద ఉందో దాన్ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు, ఆర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ద బేస్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్, అండ్ దిస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ క్లాస్, దిస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ క్లాస్. Okay, so I hope you understood. So what is the parent class name? Animal. Okay, in that parent class, what is the method that we have? The only method that we have is speak. Okay, in brackets there is a self variable. Now in that method we have only one print statement which is called what we are printing is animal speaking, right? Okay, so this is about the parent class, or we can call it as a base class. Now what is this? This is the child class. Okay, so I am showing you with the help of a mouse. So this is called as a child class, or it can be called as a derived class. How it can be called as a derived class is, see, basically the name of the class is dog. Dog అనేది class పేరు. In bracket what we have written? Animal. Okay, సో యానిమల్ క్లాస్లో ఏవైతే మెంబర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డాగ్ అనే క్లాస్కి కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఎందుకు అవుతాయి? జనరల్గా పైన ఉన్నది ఏంటి? యానిమల్. ఓకే, కింద ఉన్నది ఏంటి? డాగ్. డాగ్ అంటే డాగ్ కూడా యానిమలే, డాగ్ ఇస్ ఆల్సో యానిమల్. ఓకే, సో యానిమల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం కూడా డాగ్కి కూడా వస్తాయి. ఎందుకు? డాగ్ ఇస్ ఆల్సో యానిమల్, డాగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో యానిమల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ డాగ్కి వస్తాయి. సో ఆల్ ద యానిమల్స్ దే స్పీక్, ఓకే, ఇన్ దర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. అవును కదా? డాగ్స్ విల్ బార్క్, okay, then other things, other animals do different. Lion will roar, lion is also an animal. Okay, so snakes will sniff. Okay, they'll produce a different kind of a sound, right? So dog is a derived class. It is acquiring all the properties of a parent class which is called as a animal. ఓకే, యానిమల్ క్లాస్. సో మనం డాగ్ అనే క్లాస్కి యానిమల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? బ్రాకెట్లో యానిమల్ అని చెప్పి రాయాలి, చాలు. వాట్ ఈస్ దిస్ యానిమల్? యానిమల్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే,
Now the dog class is also having a special function called as a bark. డాగ్ అనే క్లాస్లో కూడా ఒక ఫంక్షన్ రాసాను, దాన్ని బార్క్ అంటాం. ఓకే, సో డెఫినేషన్ బార్క్ సెల్ఫ్ ప్రింట్ డాగ్ బార్కింగ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ దాకా మనకి క్లారిటీ వచ్చిందన్నమాట. ఏంటది, మన దగ్గర రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి, ఒకటి యానిమల్, రెండోది డాగ్. ఓకే, యానిమల్ని పేరెంట్ క్లాస్ అంటారు, డాగ్ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి, బ్రాకెట్లో పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క పేరు రాస్తే సరిపోతుంది. సో హియర్ ద పేరెంట్ క్లాస్ ఈజ్ అన్ యానిమల్, so the child class is a dog. Dog is acquiring all the properties of an animal, so that's why we are giving in bracket animal. Okay, and animal class is having a method called speak, dog class is having a method called bark. Okay na? Now I am writing a statement d is equal to dog. D అనేది ఏంటి, it is an object. Whenever we write this statement like this, it is called as an object creation. D is equal to dog అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం మనం, డాగ్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద డాగ్ క్లాస్, డాగ్ క్లాస్ ఈజ్ ద చైల్డ్ క్లాస్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, సో చైల్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఏం రాశారు, డి డాట్ బార్క్ అని రాశారు. వెనెవర్ వి రైట్ డి డాట్ బార్క్, so it will be accessing the method which is inside the dog అనే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క the dog అనే క్లాస్ యొక్క మెథడ్ బార్క్. సో దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, డి డాట్ బార్క్. ఓకే, నా డి డాట్ స్పీక్ అని కూడా రాశాడు. స్పీక్ అనేది ఎక్కడది, స్పీక్ అనేది యానిమల్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్. మరి డి ఏమో డాగ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. సార్ మరి డాగ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దీని పైన ఉన్న పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని కూడా మీరు ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నారు ఏంటి, డి డాట్ స్పీక్ అని. చేయొచ్చు. ఎందుకు చేయొచ్చు అంటే బికాస్ డాగ్ ఈజ్ ఆల్సో అక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యానిమల్. ఓకే, యానిమల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ డాగ్ కూడా వస్తాయి కదా, అవునా కదా. మరి ఇది కూడా యానిమల్లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ని ఈజీగా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి డి డాట్ స్పీక్ అని రాయగానే దిస్ ఆల్సో విల్ this speak method also will be accessed through the object D. Object D యూజ్ చేసుకొని స్పీక్ అనే మెథడ్ విచ్ ఈజ్ యానిమల్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో డి డాట్ స్పీక్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ డి డాట్ బార్క్ అనగానే డాగ్ బార్కింగ్ అని వస్తుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఆ తర్వాత డి డాట్ స్పీక్ అనగానే యానిమల్ స్పీకింగ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. ఓకే, so if you want me to show the working of this, I can go to the spider id is there now, so I'll just log into the spider and I'll try to execute this. Okay na? So I'll do this, just a minute. Okay, see Maya, so this is the program. Okay, when I try to execute this, I'll get an answer as dog barking and animal speaking. Okay, so this is how we can implement the single inheritance. దీన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నా ఒకటే, కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Okay, so all these are all the different types of inheritance. Okay, now we'll go and see the multi-level inheritance. So as the diagram will explain you, multi-level inheritance అంటే ఏంటి, క్లాస్ 1 కున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ క్లాస్ 2కి వస్తాయి, క్లాస్ 2 కున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ క్లాస్ nకి వస్తాయి. ఓకేనా, సో క్లాస్ 1కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ 2కి వస్తాయి, 2కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ nకి వస్తాయి, అలాగా మల్టీ లెవెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మరి క్లాస్ n అనేది వాటికి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నట్టు, క్లాస్ 2వి ఉన్నట్టు క్లాస్ 1వి కూడా ఉన్నట్టే. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ క్లాస్ 2లో 1కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వస్తాయి, మరి ఇక్కడ 1, 2 రెండు కలిపి nకి వస్తాయి. సో క్లాస్ n కంటైన్స్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్ 2 అండ్ క్లాస్ 1. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద
మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే సార్, మరి ఇలా ఎన్ని క్లాసులు రాసుకోవచ్చు సార్? దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ టు విచ్ ద మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ అచీవ్డ్. ఓకే, సో దానికి ఎక్కడ లిమిట్ అనేది కూడా ఏమీ లేదు. ఎన్ని క్లాసులు అయినా ఇలా వరుసగా రాసుకుంటూ వచ్చు. ఓకేనా? సో there is no limit for executing these statements or executing this multi-level inheritance. We can inherit any levels అయినా సరే మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. సార్ then how can we achieve this? See here, class 1 అన్నాడు, దాంట్లో ఇవి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్లాస్ 2కి బ్రాకెట్లో ఏం రాశాడు? క్లాస్ 1 అని రాశాడు. అంటే క్లాస్ 2 విల్ బి అక్వైరింగ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ 1. ఓకే, similarly class 3 in bracket there is a class 2. So class 2, that means it is acquiring the properties of class 2. Automatically class 2 అంటే class 2కి class 1 యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి class 1 class 2కి ఉన్న బోత్ ప్రాపర్టీస్ class 3కి వస్తాయి. ఓకే, so this is how the simple syntax for this. So we can see this with a small example. See here, there are 3 classes. One is a class animal, second one is a class dog, third one is a class dog child. Okay, and a dog ki child, dog child. Okay, so there are 3 classes. So this is super class, and pain una class. Idemo base class, idemo derived class. Okay, so dog class is acquiring all the properties of an animal. Dog child is acquiring all the properties of both the classes, animal and dog. ఈ రెండింటికి ఉన్న మొత్తం ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా డాగ్ చైల్డ్ అనే దానికి వస్తాయి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ వన్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ యానిమల్ ఈజ్ స్పీక్. ఓకే, లైక్ ఇస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. దెర్ ఇస్ another class called dog. In that class there is a method called bark. Okay, so bark అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. And you observe the third class, that is dog child. Dog child, there is a method called eat. Okay, so dog child lo emundi, there is a method called eat. Okay, so we are writing a print statement, print eating bread అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ అందులో రాశాడు. ఓకేనా? సో this dog child is acquiring the properties of a dog. Okay, dog is acquiring the properties of a animal. Okay, so now I am creating an object for dog child. ఈట్, బార్క్, స్పీక్, వీటన్నిటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో బట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డాగ్ చైల్డ్. ఓకే, సో d is equal to dog child. Okay, so whenever we written like this, it is nothing but what is the meaning of this? It is acquiring all the meaning of this is creating an object d. ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం మనం? డాగ్ చైల్డ్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, మరి డాగ్ చైల్డ్ని క్రియేట్ చేసి డాగ్ చైల్డ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఈట్ అనే మెథడ్ డి అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. డి డాట్ ఈట్ అంటే నాకు ఈటింగ్ బ్రెడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ డాగ్ బార్కింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్ యానిమల్ స్పీకింగ్. వై? బికాస్ this class, okay, ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో it is acquiring all the properties of the upper classes. అప్పర్ క్లాసెస్లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ దీనికి వస్తాయి. ఓకే, బికాస్ with the relationship of multi-level inheritance. కాబట్టి d dot bark అన్నా, d dot speak అన్నా, d dot eat అన్నా మొత్తం అన్నీ కూడా with the object called d, all the methods can be accessed. అన్ని క్లాసెస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ కూడా d అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో that is the program, multi-level inheritance. Okay, I'll just show you how can execute this program. Okay, you can see here when I execute this code ఇది, so then execute చేస్తే డాగ్ బార్కింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ d dot bark. ఓకే, d dot bark అని రాసాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది డాగ్ బార్కింగ్ అని. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ d dot speak అని రాసాను కాబట్టి
యానిమల్ స్పీకింగ్ ప్రింట్ అవుతుంది. థర్డ్ మెథడ్ డి డాట్ ఈట్ అని రాసాను కాబట్టి ఈట్లో ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, and the next thing we have, the last one is multiple inheritance. Multiple inheritance అంటే ఏంటి? Okay, so this derived class is acquiring the properties from class 1, class 2 and class n. ఈ మూడిటికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ derived class తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో దర్ ఇస్ a slight difference between multi level inheritance and multiple inheritance. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? A to B, B to C, అంటే ఏ నుంచి బీకి, బి నుంచి సికి అలాగా వరుసగా మనం ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ కూడా బేస్ క్లాస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, మల్టిపుల్ క్లాసెస్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అంటే క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3 వీటన్నింటిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ తీసుకుంటుంది. సపోజ్ the same example like a parent child example I'll take. So I am a child of my parents, right? So I am acquiring some of the properties from my father and some of the properties from my mother. Okay, so my mother and father both are the different both are parents. Okay, so there are two different parents. One is a mother, one is a father. So from mother I am acquiring some properties, from father I am acquiring some of the properties. ఓకే, సో రెండు క్లాసెస్ నుంచి నాకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ వచ్చాయన్నమాట. ఓకే, సో ద వే ఐ స్పీక్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ మై మదర్. ఓకే, ద వాయిస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ద లుక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద రిలేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ ఐ జస్ట్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం మల్టిపుల్ క్లాసెస్ నుంచి మనకి కొన్ని క్వాలిటీస్ వచ్చాయనుకోండి, ఆర్ కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ మనం అక్వైర్ చేసుకుంటే కనుక దాన్ని మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటారు. ఓకే, సరే మన మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటే ఎలా రాయాలి సార్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే చూడండి, బేస్ 1 అనేది ఒక క్లాసు, బేస్ 2 అనేది ఇంకో క్లాసు, బేస్ n అనేది ఇంకో క్లాసు. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ హియర్, ఇవన్నీ క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఇది డిరైవ్డ్ క్లాస్. ఓకే, సో దిస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ అక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ 1, బేస్ 2 అండ్ బేస్ n. అలా అప్పుడు ఎలా స్టేట్మెంట్ బ్రాకెట్లో బేస్ 1 కామా బేస్ 2 కామా బేస్ n. ఓకే, లైక్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ద 1, 2 అండ్ n. ఓకే, సో ఇలా మనం కామాతో మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి. అదేనా? సో నా విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, so this is some more nice example. Okay, see here, first there is a class calculation 1. In that calculation 1 I am writing a summation. Okay, returning sum of a. There is another class which is a calculation 2. In that calculation 2 I am defining a function called multiplication. So I am returning multiplication of a into b. Okay, and the third class is derived class. Okay, the derived class ఏంటి? calculation 1, calculation 2 కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఈ derived class కి వస్తాయి. ఓకేనా? సో derived class will get all the properties from calculation 1 and calculation 2. Okay, so this is how we can acquire the properties. How I am writing the statement, you observe that. Okay, derived class రాసి బ్రాకెట్లో calculation 1 కామా calculation 2 అన్నాను. కామా పెడితే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ రెండు క్లాసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా దీనికి వస్తాయి అని మీనింగ్. ఓకే, ఈ రెండు క్లాసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా derived క్లాస్కి వస్తాయి అని చెప్పి మీనింగ్. సో ఇన్ దట్ derived class also I am writing another function called divide. ఓకేనా? సో డివైడ్ అని ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, దాంట్లో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ a/b. ఓకే, నౌ I am creating an object for the derived class derived class divide. I am creating an object for this derived class. ఈ derived class కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో d is equal to derived. ఓకే,
but I am accessing the methods from calculation 1 and calculation 2. Okay, see here d dot summation, I am calculating this d dot multiplication, d dot divide. Now create చేసిందేమో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసిందేమో డిరైవ్డ్ క్లాస్ కానీ యూస్ చేసుకుంటుంది సమ్మేషన్ కూడా యూస్ చేసుకుంటాడు, మల్టిప్లికేషన్ కూడా యూస్ చేసుకుంటాడు, అంటే విచ్ ఆర్ ద పేరెంట్ క్లాసెస్. Okay, how can this can be possible? Because it is acquiring all the properties of calculation 1 and calculation 2 will be getting to the derived class. Okay, so that's why I can execute the statements d dot summation and d dot multiplication. Okay, now so there is a small confusion between multi-level and multiple inheritance, but I have shown you what is the basic differences, okay, with the help of these diagrams, and the syntax also will be changing. Okay, so syntax could same card with syntax could different. You can observe this here. Okay, so ఇక్కడ చూడండి multi-level inheritance అంటే A నుంచి B కి B నుంచి C కి అలా వస్తాయి, and the syntax also something different here. Each and every case I am getting all the properties from the parent class. Okay, whereas in multiple inheritance multiple classes యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా derived class వస్తాయి, right? So this is somewhat different. Okay, so when I try to execute this statement here, just a second, I'll try to execute this. Okay, ma'am. See here. So when I execute this statement, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది. సమ్మేషన్ ఫస్ట్ d డాట్ సమ్మేషన్ అని 10, 20 అన్నాను, సో దాని సమ్మేషన్ వచ్చింది. సమ్ ఆఫ్ 10, 20 ఈజ్ 30. దెన్ మల్టిప్లికేషన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ 10 into 20, 200. Then I am dividing this 10 by 20, which I'll get the answer as 0.5. Okay, so I can also change the values here. Okay, so I can also change the values like here. So if I execute this again, I'll get some different answer. Okay, so basing on the input parameters I am passing, according to that output will be given, right? So this is how we can implement this inheritances: multi-level inheritance, multiple inheritance, and single inheritance. There are 3 types of inheritance in Python. One is single inheritance, the first thing which we have learned. The second one is multi-level inheritance, and the third one is multiple inheritance. Okay. Okay, so some more depth into this multiple inheritance, single inheritance, and multi-level inheritance that we can cover in the next class, right? Thank you.